Emo Kwaba Ediba and K Media. I'm Sanche Bia Daddy Lumba, New Wechi, and Sembibri, sorry, and ye na yi ekotoya nso nsɛm bebree na apagya ne mu na ɛm sɛ bosom yi mu abusua ne fa bi atu hyɛ sɛ ɔmo bɛyɛ celebration of life emu na abusua panyin tu park sɛ ɔnte aseɛ ɛm sɛ ɔtam asɛm de kɔ court na ɔpɛ sɛ yɛka yɛde injection ɛde to soɔ na yɛn mu bi deɛ ne yɛn hu sɛ abusua panyin no ɛko a wɔko nyinaa na ɔko fɔ ne yɛfunu na yɛn nua bi BG network ɛbɔ pini court hɔ na moma yɛn tie nkyerɛmu a BG ɛde bɛto dwa. And unim bibi yɛn twi adwene si bibi so ɔno sɛ asɛm no ɛkɔ dan court no abusuapɛni na injunction ahodoɔ mmienu ɛna na wɔrehwɛ free court hɔ deɛ ɛdi kan ne sɛ abusuapɛni de hwɛ perpetual injunction na sɛ yɛka sɛ biribi yɛ perpetual a ɔhwɛ injunction a ɛyɛ afebɔɔ sɛ court emua ɛma ne sɛ ɛnam sɛ ɔno yɛ abusuapɛni ti no obiara ntumi nyɛ biribiara sɛ celebration of life o sɛ that lumba yi o biribiara ɛyɛ sɛ yɛde ka that lumba ɛwɔ abere a ɔno abusuapɛni ma ho kwan ɛno yɛ baako which is the perpetual injunction ti aside sɛ abusuapɛni pɛ perpetual injunction sɛ yɛmfa to that lumba celebration of life so obiara ntumi nyɛ forever no ɔsan ka kyerɛ court sɛ nkɔsrɛ court asɛ court mfa interim injunction animuanimu yi a ɛnto immediate family no nipa ɔde wɔn akɔgyina court yi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ankasa abere kura asɛm wɔ court a court nya nka wie no wɔn ntumi nto nkɔ so nkotu anamɔ ɛnyɛ biribiara yɛ father lumba celebration of life because asɛm no wɔ court na ebi a court nya ngyegye sisi akɔpem sɛ court bɛ rule sɛ okay abusuapɛni injunction a ɔpɛ no mate aseɛ mɛ de ama wo saa abere mɛ de injunction ato celebration of life so obiara ntumi nkɔ no obiara ntumi nyɛ biribiara saa no kɔpem sɛ court bɛka biribi saa no there is no injunction enti the immediate family no betumi ato akɔ so ayɛ deɛ ɔmo yɛ bi akɔpem sɛ court bɛ bu aso ɔde injunction ato so kyɛn na abusuapɛni ehunu yɛ ɔsɛ dɛbi ɛna saa deɛ a kɔpem kora sɛ court bɛ di asɛm na wie no court misrɛw kɔpem sɛ ɔbɛ di asɛm na wie no fa interim injunction to sɛbi ɛyie no so kɔpem sɛ nti dɛ sɛ asɛm na court wɔyɛ kɛn na no na nka court de ka the interim injunction aba nti court the interim injunction ba deɛ a that means the immediate family no ntumi go ahead to ebi do preparations bi a na organization bi a but ɛnura wɔkɔ pie mu court no sɛdeɛ ɛnyina anim na aba abɛtɔ wia sɛ yɛtu asɛm no de akɔhyɛ 23rd because afei na ano yɛ free ɛyɛ the defendant wɔn aba nti court antena asɛm no so mpo na mepɛ sɛ bi a asɛ court nwura nsɛm no mu na mepɛ sɛ sɛ ɔde interim injunction bɛma abusuapɛni anaasɛ wɔmfa ma no ho nsɛm aba abɛpie mu hɔ ɛde wohwɛ sɛ ɔde akɔhyɛ 23rd a that will be about 4 or 5 days to sɛ ɛyɛ ne ba bɛba so and wohwɛ saa abere no a yɛ dan a obiara ni hɔ a ɔde 4 or 5 days na ɛyɛ yie anaasɛ obiara na ɔde 4 or 5 days de prepare sɛ ɔbɛyɛ yie obitumi start bɛyɛ 1 month ne adeɛ nti free saa abere yi koraa we cannot assume sɛ ɛnam sɛ assistant now interim injunction and perpetual injunction bi anim no the immediate family betumi ato akɔ so ɔyɛ preparations ne adeɛ nyinaa kɔpem sɛ wɔbɛtumi awɔ sɛ court ɛde injunction no ɔde bɛma abusuapɛni anaasɛ wɔmfa ma abusuapɛni nti wokasa wɔretwɛn sɛ ogye sɛ court wakasa awie ansa na sɛ court de injunction wɔamfa ma abusuapɛni amatoa so akɔyɛ preparations a ɛne wɔn aka bɛyɛ 4 days ɛnneɛma wɔbɔ so wontumi nkasa wɔretwɛn akɔpem sɛ saa abɛn bɛba anaa mpo koraa sɛ court koraa tena asɛm no so that day no ɔka sɛ bɛto de akɔhyɛ da foforɔ ɔmo sɛ de asɛm no si teɛ eti the immediate family can proceed sɛdeɛ akɔ akɔyɛ no sɛ bɛn bɔyɛ preparations ne adeɛ nyinaa until sɛ court bɛka sɛ o mɛde injunction ato so but abusuapɛni interim injunction na nka ɔpɛn sɛ ɛnim onim yɛ court fa taboɔ no baako nto wɔn so asakora na main injunction na perpetual injunction aba no kɔnfa taboɔ baako nto wɔn so na nka ɛna nka stop wɔn sisi ase o ɔmo kɔn mo ntumi ntoa so ɛnkɔyɛ preparations bi ɔmo ntumi ntoa so ɛntoa na mo biara but then sisi a ankɔba ne saa no ɛnti yɛn na yɛn ho sɛ after sɛ ɔmo pie free ɛyɛ court koraa ɔmo akɔ gama nkyɛn ahemfie ne adeɛ yɛ a yɛn ho sɛ nua bi a ɔbɛka sɛ ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ mmeranteɛ hene ɔka mmeranteɛ ahemfo na ɛwɔ gama nkyɛn ahemfie ho na sɛ they are still in the process of preparing for the funeral because there is no interim injunction or perpetual injunction nti wunim o deɛ saa asɛm a meka no ɛwɔ suit no mu ɔyɛ suit no a now kenkan bɛduru ɛyɛ point 3 na the abusuapɛni ehwɛ no the plaintiff's claim is for the plaintiff na ehwɛ ɛyɛ free court no where the third claim na no the fourth claim no need the fifth claim na or the main claim wɔ yɛsɛ dɛ ɔbɛte aseɛ the fourth claim no na abusuapɛni ka kyerɛ court sɛ an order of perpetual injunction
restraining the defendant. Defendant in nipa 4. The odi kan yɛ maame akɔso asewa. The ɔtɔ so mmienu ɛyɛ ɔfa yɛ apoko. The ɔtɔ so mmiɛnsa yɛ maame akɔso abɛmpɔma. The ɔtɔ so nan yɛ papa hye. The abusuapɛni say court ever perpetual injunction restraining the defendant saa nipa nan yɛ abɔ ɔmo de via agents assigned or previous from organizing, performing, advertising, facilitating, or holding any further funeral, burial, or celebration of life ceremony in respect to the late Charles Kojo Pusu without the express consent and authority of the plaintiff. And say, or say court say, court on fa tabon to so afebo. Ne first one no, so obeka the other one, no obeka so. Court on fa tabon to so afebo. Ya tabon to so afebo. That is perpetual injunction. Just say bibi wa you can be a perpetual. To so akopem say we ase bekwa wi no kran. This is different amakwan. And nipa na ye fro. Obi antimi nton koso nye hwe. And say and say bia match the ground on person so forever no court of fact one tom so say be a throughout our calling na obi antimi ko celebration of life and from other number but yen hwe it is perpetual injunction read yen that so yen chichwe or say a perpetual injunction is a final court order issued as part of a decree after a full trial on the merits which permanently restrains a defendant from committing an act or violating a right. Yes, indeed, a church with the car. Let's say it gets perpetual injunction. And no, say court will be as no be no was so. And yet, but the taboo was a penny plan to swat. I don't know. A backward, debia forever, permanently no. A best see immediate from the coin say, on the go ahead. Say input 5 years time or 10 years time or 20 years time or on the go ahead. So be celebration of life, yeah. Eddie Mother Lumba. The idea about one was happening. And what kind of assassin court to you know? And so what's that was arguing who say, okay, since yeah, no, also Friday, I don't know, 18 February, our court. And celebration of life is here 28th and 29th of March. It could be say, yeah, 18 February, 28th of and 29th of March. No, it be an assembly brain a high court. Into a team one form penny for Mother Roma, and a 1 year a digital edition. Only within that time, no, from 18 February, no, a copy 28, 29 from Bay, you know. Ebiana blended that time more with the class and seminum. A boss and I may whom the court back. And this idea, or some of the clause back could teach you. And now point, that is point 4. No. It was arbitrary count say an order of interim and or interlocutory injunction pending the final determination of this suit, restraining the defendants from proceeding with the advertised event scheduled for March 2026 or any similar event. Then say after so perpetual injunction or some court say or court was say when we are court and for interim injunction, like I say interim injunction. I say as some that's what called the injunction can be no be so as some court you can read it, but copy see a back some you know. Court fata bo be to so say be ya empokura nipa nka se o say asem no court nyan kasa mu asem nti no emra bia nche metimi ato akoso aye de meye the penny who said there be ebia na 28th and 29th of March no enu na court nyan kasa mu wie ya immediate family na so omo so because abre no emra bia nche omo they can go ahead and do the on person which is the celebration of life for that lumbar. It was how they could die because the court and can find injunction back I shall see interim injunction being back. Yeah, another very restricted and as a very restraining immediate family you say court go so cast seven now crown then injunction back down to that as soon as the court do mana or the perpetual injunction and so abba until the sure say with Japan and Dobia was in high hopes abia and can they accord special set so nan can be a anya interim injunction that they can back but the court was here to as a share Yankopon trading point on the 23rd of July, 23rd of March 2026 now. That is about 4 days to the funeral. Everyone yet there, I say, Obia niwa or then now tree, and now then now tree, and then one and then see a prepare for a year. And yet they as we were here, we got to the bed 2 months here. And so, okay, Sekobasa, this will make us so you start your preparations, and yet there who's almost the post down so about one thing. Post and also preparations, Nebia. There was a called Gamma and Chahim fee. Nina Sanamuntune Bianamutu. And I'm what the church on Independence Square. And I know, say, to the best of my knowledge, public places be at the sound. And Sakra and I wait to me about one is a weird medieval honor. They be all making payments, and I say, I mean, what you be, I'm going to secure the grounds. And see, I'm going to an amount wing, and I'm sure, and so from this and that they are, and no accord was a banner BC.
saa 23rd wɔn kɔ court yi, they will still move on with the preparations because till that time the court nyɛ nka asɛm biara. And what is even the assurance say on that day na no court bi gyina asɛm no so ebu asɛm no de awie. What if say wɔn kɔ that 23rd no kɔ court so postpone asɛm na? That means they can go ahead with their preparations biara until say court bi bu asɛ or the perpetual injunction ebusuapɛni hwi ato so. And I think say bi and ebusuapɛni wouldn't be happy because na nka bi a ɔhwɛ sɛ nka interim injunction no koraa mmara sisi a na nka ekyi sɛ ɔmo nyinaa nsɛm wɔ ɔmo akyi between immediate family no ɛyɛ ɔfayapoku maame akɔso abɛmpɔmaa papa hyi maame akɔso asɛwa nipa fo de ma kɔ gyina court yi na nka ekyi ɔmo nsɛm wɔ ɔmo akyi ɔmo ne ɔmo ekyitafo tibili wives no awan sɛdeɛ ɛbɛyɛ anka obiara ntumi ntoa so sɛ ɔkɔyɛ anamontuo biara ana ɔkɔyɛ preparations biara so ɔmo sɛ that means it but then luckily for them menka ne saa court the two asɛm akɔhyɛ 23rd to see an interim injunction be anyone. The case interim injunction crown no crown so we any the idea. Or say an interim injunction is a temporary court order issued during legal proceedings to restrain or compel a party from acting, aiming to preserve the status quo until the final trial. It provides urgent relief to prevent irreparable harm, often based on a balance of convenience and a serious question to be tried. Okay, and like I said, interim injunction I can't see now. And no, I say first one, which is the perpetual injunction, yeah, permanent and yeah, forever. All the was in we are all the perpetual injunction, but as one team go and also after work, pim say we are called the best son and answer baby sir. And interim injunction there, I say a temporary court order bra as in ye coso. Tia no na ebusuapɛni sa hwehwɛ de aka ho no. Tia ebusuapɛni hu sɛ no, awɔ sɛ ɔkɔ na ha, na wasa akɔ na anu mu ha, na waka ɔmo ahyɛ mfini sɛ ɔmo ni choice biara to do anything. Ti na kɔma so adeɛ nyinaa na ɔhwɛ sɛ court mfa interim injunction kɔ ani kan mmara. Na sɛ court interim injunction ba a, yɛkɔ court ba a yɛdi asɛm nyinaa no na perpetual no so perpetual injunction so ɔyɛ ho adwuma. Ti court di asɛm no wie na sɛ court bɛbu ama na na for the perpetual injunction so asa bɛbom. Ti sɛ yɛdi asɛm nyinaa na mmara bi a yɛkyerɛ mo interim injunction wuntumi nyɛ hwee ɛna yɛdi asɛm no awie no so court perpetual injunction abɛbom na sɛ no nso kɔpem sɛ wiase bɛkɔ awie no wuntumi nyɛ hwee nti the way a yɛma biribiara nkɔ so nti I know say ɛkɔba is saying maybe I don't know but the might be